Section 4-3 Conversation Practice. Please repeat after me. Buenos días. ¿Eres alumno de la escuela? Sí. ¿Y tú? Yo también. ¿De dónde eres? Soy taiwanés. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo soy de Italia. ¿Cómo son los profesores? Los profesores son muy buenos, pero el español es muy difícil. No importa. Yo soy muy aplicado. Pero soy holgazán. Let's try to break down this conversation in details. Buenos días. ¿Eres alumno de la escuela? Good morning. Are you the student of this school? Sí. ¿Y tú? Yes, and you? Yo también. ¿De dónde eres? Me too. Where are you from? Soy taiwanés. ¿Y tú? ¿De dónde eres? I'm Taiwanese. And you? Where are you from? Yo soy de Italia. I'm from Italy. ¿Cómo son los profesores? How are the teachers? Los profesores son muy buenos, pero el español es muy difícil. The teachers are quite good, but Spanish is very difficult. No importa. Yo soy muy aplicado. That's fine for me. I'm very hardworking. Pero soy holgazán. But I'm lazy. Course Summary. After completing this lecture, you will be able to do the following. Using preposition de to describe our nationalities. Using preposition de to describe our possessions. Making a small talk with other students on campus. For our next lecture, we'll cover dates and months. This is the end of our lecture. Thank you for watching and see you in the next video.